In this lesson, we will see together the prepositions, but more precisely, de part. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So this lesson is about de part. And the preposition de part can be translated into due to, because of, through, and thanks to in English. So we will see 4 sentences and examples with de part. De par son expérience, elle est qualifiée pour ce poste. De par son expérience, elle est qualifiée pour ce poste. De par sa nature curieuse, il pose toujours des questions. De par sa nature curieuse, il pose toujours des questions. De par sa volonté, il a réussi à surmonter les obstacles. De par sa volonté, il a réussi à surmonter les obstacles. De par sa connaissance approfondie du sujet, il est devenu un expert. De par sa connaissance approfondie du sujet, il est devenu un expert.